tí này là bây giờ sẽ là một lượng trên tàu tàu lần chi này nhất là nó thì nó cũng nó tồn tại ở lúc chờ nó mà phụ tàu hai tiền dùng garden Chinese restaurant nó nhất rồi có lúc đường mình áp lên phút xem mình sổ ta lúc họ kia chụpส่วนcủa tôi nhất rồi nó giờ của tôi cover là giờ tôi thay tồn tại lấy lúc vậy công tranh của lớp qua này nó cho tồn tại là cho thơ cho và một cỡ thơ cho tia là do quê rồi nhớ cho họ là lúc còn họ và do Hmong American leadership council nó nhớ cho họ lúc xem mình sổ ta do leader tuần tí nó một cho biết là một trái cái này nó là do họ làm lượng bộ lý trà thế trong bộ lý trà thế muốn năng chống bộ lý trà thế cho tồn tại cho kế cỡ và thơ cho với tu và chỉ thơ cho dùng nhớ cho kế là một cho trồng cây trồng ở thế trái chùa cho tây cổng hậu nó nhớ cho họ để nó lúc xem mình sổ ta nó do leader tuần tí nó một thôi chơi này sẽ được cụ biết một sẽ được một trái cái họ dùng để trả. Hi everyone, my name is Yang Yi Lau. Yang Yi Lau, hay là món gì Yang Yi Lau, or Yang Yi Lor Nika, and I am the program project manager. Sorry, the project manager for the Hmong Civic Leadership Program and the creator designer of the curriculum, the leadership curriculum, and then we brought in experts. Okay, bây giờ hay Monglish nữa, okay. So we also had speakers come in. So this year, I'll just very briefly tell you a little bit about the program for some of our community leaders that don't know. But this year, on the vision of June, and upon the Hmong American Leadership Council, they had this vision to create a civic leadership program. So they approached me last year in December and said, hey, would you be interested in this? And I was really excited because this is what I do for a living as an organizational psychologist. I love to do these kind of things where I can create curriculum is one of the things I do, determine some of the needs and do a large scale program. So I was really excited. I want to do a lot, and I feel like local vision aligned in that that we need this. We need to have better civic engagement within our community, civic leadership and understanding. And really civic leadership is being a responsible citizen of your community. And that can be from being a parent in your household, to being a good neighbor, to understanding your public officials, and ensuring that they are doing the work for you in the community. So we wanted to ensure that we have what I like to say succession planning. And so I love the vision. I have two little kids over there, my daughter and my son. And I see this. I see this as very important. That's how we pass on to different generations, is ensuring that our future kids understand and are engaged in our community. Understand and really lead in this space, then we're all going to get old and we won't have any leadership within our community. And so I'm really passionate that with the vision of this program, it's really not only, we had different generations from the young going to school, Ariana back there, to the older generations, and having such great rich discussion. So again, it's a 9-month program. It might shift and change a little bit next year. We are approved, and I'll let our sponsor speak in a little bit, approved for another year to do this. But it was a 9-month program. How this program was created is, and they had a passion project, so they have to do something within the community as well that they're really passionate about, that allows them to help other people. So that was part of it. They had the training, so the leadership component training from me, and then we brought in experts like Judge Sophia Lulo, which her presentation is going to be here tonight because we weren't able to have her. Good morning, or good afternoon, I guess it is by now. Closer. Yeah, I wasn't loud. I'm not used to speaking.
What I can tell you is I'm the executive director of the Weber Camden Neighborhood Organization in North Minneapolis. And we do a multitude of programs in our area, including housing and business assistance and safety programs for residents and a fairly large youth program. And one of our youth programs, which sort of ties into this, is the Northside Youth Leaders. So we're trying to train young people to take a stronger role in leadership and contributing to the conversations on a neighborhood level and see how things work there. We also sponsor things like this group. And when June came to me and told me the idea, we were just thrilled to be able to sponsor it and work together. And I've tried to stay abreast with all the emails and things and attended a couple times. But it's a wonderful thing that people are interested enough to take a role in their communities as a leader. And I would encourage, as a first step, if Okay, good morning everyone. Let me speak English first and I will do an Monglish later, okay? So some of you know me, but some of don't know me, who I am, but let me tell, my name is Dong Chao Kang, President of Hmong American Leadership Council of Minnesota here, and welcome everybody. And first of all, on behalf of Hmong American Leadership Council, I would thank to the city of Minneapolis and Weber Camden's neighborhood and Hmong American Leadership and many guest speakers for making this program possible for the community. Without support, we would not be able to make civic leadership development such as priority. Most importantly, I would like to say congratulations to the group of students who came every other Saturday for the last 9 months to learn more about civic leadership. And a possibility one I can make in their community. These leaders, this summer apply what they learned in the civil leadership project. And I would not be more proud of than informed. It is important that to help uplift the community and continue to seed more idea for increased civic engagement. 在读那个包括了，在读那个知道包的是那多那种些的那些的多呢，古要读不谈多路共和，Hmong American Leadership Council。并莫一路好偏向好路共和，我要路比如参加叫东财，你有冇头冇我那我就比如 endorse 呢，比如我客户做叫啦，没被审视的多帮忙着呢。有的呢，我哋比如我做下呢，比如做到每一个 training 个比较东财小，那么大都注意有那么我那我注意个比早些有做到电脑的注。你比较好路这上呢，比查理一波的怕同梦比较好那面所打呢。mà giờ lên đó bị bỏ tàu thì bị lúc số mong giờ lúc số chỉnh chỉnh hình nè mà bị thì lúc còn họ nó thì create cái program nó là một chương cả cho tung xài thầu bị mua bị đàn bà là bị giờ chủ tàu mấy tụ strong candidate mà giờ chủ yếu mấy cái program nó cho là một ba chương rồi thì giờ lên đó nó bị thì họ nó thì chủ trì bị thì thọ nó CDR Minneapolis làตัวba bị thì cái program thêm một tàu giờ lên đó mua này cho nên cho gì cho cái tin cho nên sẽ đợi
công ty tuổi bé còn nói thì your happen thọ bé happen tao là chia cho ít tu sư đầu tan thọ bé mong nhau làm Minnesota especially tôi sống nó bé tôi trong làm chuyện trong đó so we bé tôi trong làm chuyện trong hay not only cho state level chỉ bé tôi bé to state senator từ ý senator phòng hơi từ thi senator tu xong to Tipe Senator Susan Park, can you stand up and make a big buck? And you don't know that you don't have to put a patient on. Don't the patient to into commissioner to xia lệnh cho legislators. So 才到的上到要一上我被我们也很天被参加委员那些的被这里我都找人那一个，然后被路就说Minnesota 那罗。หรือให้มันบอกป้อเดี๋ยวไปจะมองเราไปเจอหลักตัวซื้อไปตัวเชิญหลักรู้ไปเจอไอ้ไปตัวมองไปเต็มมีตัวมีอยู่กันต้องกันเลยเพราะจะส่งทงเราเลยไปจอเนี่ยจอจีไปตัวจงเต้นนอไปตัวไปจุดป้องได้จะไปตัวนอวันเฟไปเช่าไปจะมีตัวมีอยู่แต่สินะจะมีตัวมีอยู่กันต้องกันเชื่อเลยไปเช่ามองเราจุดเกิดนุ่งเราอย่างนี้是的ตัวเราแต่นั้น so thank you very much Good morning welcome to everyone that came here today. Some of you, most of you probably know me, but some of you, it's the first time we met. Hmong American Leadership Council is a vision of General Vang Pao to help the Hmong community, not only in Minnesota, but throughout U.S. and the world. My name is Sisuk Vang. I'm the son of General Vang Pao and the co-founder of Hmong American Leadership Council. My father had a vision that one day the Hmong people will no longer be in the hills and the mountains of Laos. And that vision today has come true thanks to the American government and the American people and the warm heart that they gave us today, that we are now American citizens and live in this beautiful and prosperous country. The Hmong people and the Hmong community, over the 50 years that we've been here, we have tried very hard. We have learned a lot. We've progressed quickly, and we would like to help the community, help the government, and help this country as much as possible as we did during the war. Hmong American Leadership Council is that one step to where we can join hands with the American people and American government. Hmong American Leadership Council was developed for this purpose, to teach our young how to become good citizens, to teach our young how to become good leaders, and to believe in the law of this country, and to grow, and to be wealthy, be prosperous, and be recognized as a community that can help this country grow. Even though we are less than 1 million, we still consider ourselves as a partner with the American people and all the ethnic group in this country. Today I want to thank this group and thank you for helping our leaders grow in this country and help them to continue to learn and achieve the goal that was set for us, so we can be a good leader, so we can grow in the economic development, so our future as new Americans can become prosperous and beautiful as this country.
nó giờ inu rong bắt thà tung cho theo nó đâu bắt thà đâu lo là ya bắt thà mà hoa tổ chức này phong đâu trả lúc còn hồn nó sợ là ya tịch vị hay địa xã cỏ bê mông nọ inu từ rong inu nọ mua chữ mua tu la lúa tên mình tu mình nhọ còn đó khởi sự cái gì cái tên mình làm mình bị sừng thủ nhau tên chồng lo nhau bị trung sư chỉ bao á chỉ kia rồi cứ hạ rồi lưu trung nên nó sẽ đầu mua vào mua chế tên bao lâu là bao trả chế bao hại luôn mấy cả bên tên mình tu mình là còn đó khởi sự cái gì cho lâu là mua chờ nhau chỉ mua cái nhau xe là chỉ tả lên đó bây giờ bao tàu cho nhau tới chừng rồi nhau tới đây nhau xuống đây sau đó chỉ sang nhau sang tiêu một ba tới cũng đi nó tàu giờ ít họ dùng cái gỗ chỉ là con lú về rừng nó lú rừng mua nếu như thì chờ ta cũ là có cũ cho mông nó mua cái hồ tàu chữ sư cái với rồi năng của chúa đã chỉ muốn tu trâu thì不古了车就被蒙了和被蒙了，省一点的内呢，那个山车着了，对方弄了，这里家了，就被蒙那么好，比领导叫起来多早点叫那都计较用是，说着肉低下的，么了还能多到点叫那二百多用，被人活到计较用是被都叫到落了，被蒙了要一还蒙容。ý hay năng cỡ sai, ý hay năng nông lưu, ý hay năng cho rong mà cụ xã thì trên này còn là nửa lúc có mua giờ lò thì nửa rong xía, thì nửa cho tao mong kia là nó mong chỉ thua tao từ từ tệ là ta nó còn nói họ xuất thái cụ giờ này tụt tu đi hay lúc cùng họ nó xã hay thì do chỉ kia rong nó ta chỉ thầu trả đô la là mua bắt tham mà so thì cũng trả đô la là lúc có hồ na nửa kia lúc tàu chi đi mong hải nên nó trong tôi mình nhỏ cho cứ nó là mua lúc rừng mua thì là địa ấy có chỗ tận đây giờ cái châu trả u giờ cho họ dùng trả u mà giờ ấy họ dùng để bắt tham cũng cho chứ này cho nó cho bộ thầu này cho thì này sai luôn của nó chỉnh chân này sai luôn của nó đi giờ này cho xia trong ta số vấn đề và của nhà hải lô của thọ bây giờ là sản xuất giá cả là phần là bảo thì mà sao auto phao là lúc còn họ nào quan trọng sẽ đây đó cha hàng là cha thầy cho cha niệm cha gì là bé trộm mong và nó là ni tua ông nào thà rong xe theo này sẽ để cho vấn đề bây giờ mua để công trình nó lên nào là giờ bây giờ là chẳng nó nào bây giờ mua là phải là bỏ mua cho tu trò sau này tao xí trò xin trả xin đa xí trò là thì thái lúc đấy chờ cổ chi sợ bên mong bút thay là chùa một cái bảo tua đào trả bây giờ chỉ xe tụ còn đây giờ tôi một bảo cho cái bạn mình cả bên một nó nọ mà cho đủ chuyện trên nên là tu sĩ số từ hải thà là của thà bây giờ là bữa tê nên là họ cho tu sĩ số bây giờ là phần ra bỏ tụ to nhau này lúc còn họ chuyện trên tu sĩ số từ hải thà là cũng gì ở bên lọ này nào nên phần ra bỏ lúc chuyện mua cho mong họ bị giờ mua chọn trà mua rất nhiều chế cái mà mình thầu cơ cho tàu bê tua cho lúc đấy chạy nó ổn định này một số là sao cả nếu chỉ có mua tê cùng hậu toàn đào lu trả nhau ở đây hậu tê của một mong
nên cả số là cha cả mua thế còn hậu đó vì lý do nên thế xã đi đó nên sơ sinh hay để ít trả đua này là chỉ mua cho chỉ mua cho lọc khôi lọc hè chỉ mua cho lọc cho kỹ trả bên mong cho kỹ rất nhiều đấy rồi giờ nên là nên thế lý cha cả mua cho con hậu nào chỉ hai con hậu là family có ý sinh cho con hậu mẹ nên cha ta là thế gì làm một giờ đó áp hạ áp hạ có ý áp hạ có ý thế là cha lúc con hậu mong American leader council nó nếu lúc rằng mua số xưa nhà bé của bé mong lúc này sẽ kỹ bản mình giờ lo được con là bỏ lúc rằng mua ngọc sinh nè của hai lần rồi này nếu lúc rằng mua nếu như bỏ đây này xả lúc này tiền nào xong rồi được tiền chúa chỉ nhắm mong thọ cảm mong bản mình cảm mong xin luôn còn đợi giờ đừng sợ kiện trời thế đừng sợ kiện xa giờ nên là nếu trả lúc còn họ nào nếu chủ yếu trả lúc còn họ cảm mua lúc còn họ mua cho thời cho nếu chỉ tới giờ tụi cha nên là mình thiệt phong gan đó mình thiệt nhiên thiệt diện thiệt hôn thiệt là được rồi đó cha là gì cổ chỉ sống nhỏ nào là xong nó giờ thời giờ của bao hạt để thọ tâm mình chỉ nhẹ cho là cho khi ở bên tu còn sẽ được bao giờ sẽ kể của nó một chút họ nói giờ họ trên bên bộ thế trong xe của cho đồ bắt thà trong cho thế có khả năng lần tư giờ do là cho là gì ở một chỉ đây bên mọi nhà để nhà chủ tí tuần này ta là để sẽ có cửa cá sĩ sự ta chỉ cá sĩ sự theo nữa bây giờ thay cho của bắt thà là nhau là tới mua ở bên tu sẽ là tuổi lúc của họ là tuổi cả tôi chở hậu là tuổi cả tôi này nó chỉ mua lúc họ phía chỉ mua bản sự để rồi bây giờ giờ chỉ giàu bao chỉ giàu giờ muốn trẻ chỉ tới in bi in số in thông nhẹ họ thì cho là sớm đạiอยู่cho mong họ lo chặt bây giờ nhiều lúc đã lúc rồi nhiều lúc họ do hồ cả cái tiền này trả tôi chỉ chơi chỉ bài trong là sẽ để chỉ nhẹ là chờ lúc còn họ cả lúc còn họ này chia theo lo nào mà chỉ mua我知道你压力的mà giờ thì nó xong nó liệp bata trong chờ hại bên mong nhắm minister mỗi cho lên đầu tụ to là quan nào chữ nếu giờ ít lúc cả và bây giờ hai cái bây giờ nó chỉ mong là xem là lúc còn họ thế như là ba lúc còn nó còn lúc còn họ này chia sẻ theo lo chua khó là bộ tụi cha giờ lỡ nó giờ chỉ chơi chuyên chế là cho nên chơi chế cho nên mua rồi giờ cho nên tua cho khi cả bên mong tôi giờ mua nào có chữ lý yên chế sau rồi đó là yên chế chua nè họ chơi là nên chơi đó là chế chua hơn chế nên mua là chua hơn chỉ bao nè mà giờ tôi cả nên nó bỏ hai giờ lương cầm ngân cái nọ cái chữ giờ qua đó chỉ tao đó chỉ thì giờ trở đi rồi giải chạy nhau lúc đi chơi nó nè chỉ thế nào sau đấy tôi cả ta làอย่างcó chơi cái có thấy lửa là những đủ rồi mà khả năng bên mong thì giờ bạn mình thế thì nó tao bố xã cả bên rồi đấy cho vấn đề vật gì của cái vấn đề nó của hai đôi cho nhau tạo ba tạo chế bây giờ xã thì cũng chỉ mấy tuần tu chỉ mấy tuần xài em mua nào chưa cũng chỉ kẹt thế này một ta có giờ bây giờ xã thì nó chỉ giờ cố thầu như thế là thầu này bây giờ bông này chúa bây giờ mong sự cao tu của tu cao tuần sai bây giờ hay sang bây giờ mong sự này bây giờ mong là cao tu của tu lại giờ thì gì sau đó này chúng mua cái công ty sau đó tôi chơi tuần ba hiện在要给老师班giờ thì bên mua ít tuần mong đó là quan nào chứ là giờ bên mong tu này chỉ tại giờ sai nông tu nè của hai này thôi nè cho tuần này là quan nào chứ nhau họ luôn mình sẽ ta là chỉ mua ít tuần thì cũng chỉ tao một chơiเลยอ่ะnè thế chỉ là cũng à giờ này mong đã mong chỉ để chỉ là hai là cũng nào là chỉ cũng sự vì cũng chơi tuần này này phần là bao chơi tuần này này phần là bao hạt tiền
nè cho nè trồng mong nào tôi mới yên nông rồi đấy chuyện nào nào cho lúc đó mấy cả cho lúc đó này thì bây giờ cho cái mong mới yên nông nè nó mong tôi yên nông rồi lúc đấy chuyện nào yên nông này thì chỉ yên nông là quân nào quân hậu sinh yên nông là quân nào quân chủ là bị quân nào quân chủ là toàn thế nào bé bữa mong bảo số thì tôi mua president thì có sản lý sinh bé sau xã thì chỉ mua là ít trả bé chỉ sai bộ xong là nên bé mua là nên mà cũng hay là cho nên mà nó giờ nó chạy trên và用些多或者阿贝都我那个东西那个店和那个店呢那些个的就被那个的那个你这你这หรือ นู้เนี่ยมัวหนอจุยจะไปตัวเชิญนะเนี่ยไปจะตัวเชิญมัวด่ามัวรอจะด่าจะตัวมัวเงียบไปเงียบมัวละหลีกจุยไปละหลีกจุยจะได้จะเชื่อหูกูที่นั่นจะหูจงมองกับตัวเชิญนี่กูมัวให้รู้ตัวเขาเสียเขาจะกูเชื่อแต่ชอบต่อกับตัวอย่าก็ให้ชอบกับตัวเสียเลยนอกกับตัวกูจีตัวแทนนะ主要忙是给省得起来省忙了给nhau họ từ là nhau đây nhau chỉ phải một bàn phải một sợi để xí bố hai này tôi nói sẽ là cho mình tôi nhiều nó là giờ nó chạy trên hai tàu để nó là giờ nó bi thế này để một ít ba ở bên tu một cờ tia cờ bao cờ sơ cờ dê của tao nó tao chửi là của bà thì họ nói thời gian xưa của tôi nhau lúc còn họ là này ít thứ tiếp sát thôi bi lúc còn họ nói gì của gì nhau họ nói lỏng nè cho phần cả nhau họ mà muốn đau ta chỉ của hai bất tham sao để muốn lỡ được ta đi có ý sinh thứ quân sau một ba đời có ý sinh thế hậu lực cho giáo cho trả bây là một sơ tiếp họ để mong cho cái quân nào có chữ yêu ơi trả bây thời điểm mới yên giờ cái công tế cái sinh lu cái sinh sơ sinh là sự cái bây của họ nữa thời điểm một cái họ nữa sự giờ để说的呢một trong những đầu tôi chơi chơi là nhau họ lúc còn họ说的了车lúc còn họ cả lúc còn họ này chia sẻ thế lo lúc còn họ những một program导演nhau đó họ bên mong nhiều bạn mình là giá tận thế của trong sẽ thế và bắt đầu tôi cho theo các khả năng cho nghe nói ngoài giờ cho tôi chỉ tàu nha so nay khi bỏ chỉ chơi sự ta chỉ tôi chỉ chơi là they celebrate the achievement that they went through the whole program. Okay, so the next I want to introduce our next distinguished guest speaker, who's going to come and talk about the importance of civic leadership. Okay, so Senator Development in 2020 and is currently Vice Chair of the Brooklyn Bridge Alliance and Director of Project Success. She has helped create a more... So help me welcome Senator Susan Palafena. Thank you for that introduction. And before I speak, I just want to send out hugs and love to June, who is not with us today, but she was really an important part of making this happen in this organization. She just had her baby, and her baby I know is still in the hospital under some critical care. So I just want to send her and her baby and her family lots of love because again, she was a big part of this program in the organization. So we miss you, June. And then I want to say thank you to Hmong American Leadership Council and Patan Tong Choka and all of your board members for inviting me to say a few words today about the importance of civic engagement and leadership. Patan Tong Choka, I'm so glad to see that you have led the organization with your board to really educate people on how to be civically involved in our community, and also the importance of their vote and their voice, and how they can use that and seize that power to make change in our community. It is through this organization that we can do that work, that important work. And then I just want to say, you know, I remember a long time ago when I was younger. Oh, okay. I remember a long time ago when I was much, much younger. I think I was probably only in my 20s. When it got Hlosi Sutia, Zisai Nunga Haina,
I remember General Vang Pao, everywhere he went, he would say, we have to be involved in our community. This was way before we even had any elected officials that were Hmong descent. He said we have to be involved in our community. We have to go out there and support our elected officials. We have to have a voice. We have to hold our elected officials accountable to our community. And then he would say, today we're going to advocate. We're going to be civically involved. But tomorrow, my vision is that we will become elected officials. And I just want to say that reminded me of that I remember that, and that is part of the reason why I have followed this journey to run for office as well. I actually have a photo in a book of Jim Melvin at my office at the state capitol to remind me that he had a dream for all of us and a vision that we would make a difference in our community. And through this program, we can do that. It's so important that we know the power of our vote, the power of our voice, and that we use that to advocate for change. We use that to advocate for resources. We use that to advocate for issues that we care about so that we can create a better world for us and for our children and for future generations. Civic engagement and leadership is something that is an ongoing process. But the fact that we had a cohort that went through 9 months, 9 months is a long time, it's a big commitment. And so those that came out and graduated, I applaud the 11 that got through the program. It is a long, it's a commitment to your leadership and to our community. Maybe it's just me. I don't know. Okay. It is very staticky, sorry. But I want to applaud the people that went through the program because that is a big commitment. And I look forward to the work that you do ahead and the leadership that you're going to bring to our community as you work on the projects that you're passionate about. I'm sure that there are many things that have gone through your mind as you went through this program about the things that you can do to make a change in your community. And I just want to reach out to you and let you know, please reach out to me if there's anything I can do to help in that. If there's anything that I can do to help you in your journey to fulfilling some of your passion and the things that you care about. An American flag lapel. And it's one that I have as a gift from my Senate office that I give to citizens and leaders who really, they're out there advocating for our communities and they're leaders in our community. So today I've got this gift for each one of you just to recognize your leadership, your determination and passion to make a difference in our community. And congratulations to finishing and being the very first cohort to finish. No, we've got more cohorts coming up, but you're the very first, and thank you so much for your commitment to this work. You guys go ahead. And Batan, I'm going to leave a couple more for the ones that weren't able to make it, but they graduated as well, so that you can give that to them later, because 9 months is a big commitment, right? How do you, okay, it was, you said to just press the link, but I pressed it. Sorry, be patient, technology. It was working when we tested it this morning.
Today, I was asked to speak surrounding the theme of pursuing your dreams. But I'm going to add another word, pursuing your dreams with a purpose. So today, you get to hear something from me that very few people have actually heard. And that is my story, my candid story, how I became a judge. A lot of people have asked me in private how I became a judge, how I decided to become a judge, but I've never publicly shared it. Not because I don't think it's important to share, but I've never been given an opportunity. So thank you, Yingyi. A lot of people ask me to speak, but not specifically how I became a judge, okay? And so I chose this topic because today really it's about continuing to support the cohorts that graduated so that you can continue to pursue your dream and pursue it hard, pursue it big, and pursue it with a purpose. So I thought, what is the best way to give you support and to lend you a little bit, but to lend you a little bit of my own story, my own background, so that perhaps you can gain something from that as well. So first, I have to share with all of you and make this abundantly clear. I did not set out to be the first judge of Hmong descent in Minnesota. Okay? 那一次举报的是头有个比嘛，如何骗只要还得滚针超我一度三十几，滚针超我一度三十几，他都三十几，梦有好多生 Minnesota. That was not my purpose. That was not my goal. So I want to make that very clear, okay? I also want to make it very clear, judges, I am an elected official. I am a public servant. I was first appointed by Governor Mark Dayton, and then I had to run for my seat. But I'm not a politician, okay? I'm not a politician like Susan Pa, and that's a huge distinction between judges, and we are public figures, but we're not politicians as well. So first, with that, I have to also share this, right? I'm an old person, I'm 52. Why am I sharing my age with you? They say there's two things you should never ask a woman, right? One, her age, which I just shared with you. And two, they say never ask a woman if she's pregnant, even if you think she might look pregnant, because she could just be eating well. Today, I just shared with you my age because it's important for you to be able to understand where I came from, the environment in which I was raised in. Otherwise, you can't appreciate my story and my experience, okay? So, I grew up in the late 80s, early 90s. For those of you in this room, that might feel like a really long time ago, okay? And it was 33 years ago, okay? So I graduated from high school in 1990. What was going on at that time in our Hmong communities and in the state of Hmong American affairs, right? In 1990, at that time, very few Hmong girls and women were even going off to college. To say Hmong American women and girls in college was almost non-existent in the same breath. I was 18 years old when I graduated, and I was told, "Go itong go lao." I was told I was an old maid. I was told you are lucky. I was told I was lucky if I could find a good husband who was willing to marry me and have children with me. And that was my lot in life. I am really lucky. I have an amazing husband. As you go out into the world, for the cohorts in particular, and continue to work hard on pursuing your dreams, ask yourself, what are your 3 C's? Maybe one of your C's is creativity. How will you continue to be more creative in helping others? That was my goal. I wanted to help others. Maybe it's courage. How will you be more courageous in your work life and your personal life? Or maybe it's change maker.
How will you change our systems to improve for the betterment of all humanity? How will you change and impact society so that you leave it a little bit gentler and kinder than when you first inherited it? So I want to thank, once again, Yengi for this opportunity to share a little bit of my journey with you. I want to wish you nothing but well and goodness and continued success in all of your pursuits. Oh, I forgot to share one little story. Will you indulge me for another 2 minutes? So I talk a lot with Dr. Yingdao, who is, will you rise? This is his lovely sister. Please, Shenju. Oh, this is Dr. Yingdao's sister, folks. Thank you. You can have a seat. So he calls me sometimes because he loves just talking with me and being engaged and still being relevant. And I'm so honored that he calls me every now and then. And he and I were talking one day, and I always want to honor him and respect him, right? And I say to Dr. Yingdao, I said, Dr. Yingdao, really, it's because of you.